बस भगवान पास करा देना। सोचा था जो होगा देखा जाएगा, अब जो हो रहा है वो मुझसे देखा नहीं जा रहा गाइस। Guys, welcome back to my channel. Here I'm Pooja, and today I'm going to show you our finals week in my life. So this is the part 2 of my exam vlog, and now it's almost 1 week left for my exam to finish, and then I'll finish the third semester of my life. So in this video I'm going to share my experience of this semester as well, so stay tuned for that. So right now today is Sunday, and tomorrow means Monday I have my exam, which is of psychological research, and I don't really like the subject, but it is a part of psychology obviously, so I have to study it. But it is like the basic subject that you have to study for the, like, if you want to do psychology. So yeah, so I have to study this subject. So almost I've covered my syllabus, but just gotta start this vlog right here because tomorrow I'm gonna start my exams again. वैसे मेरे 2 exam हो चुके हैं, if you guys don't know. So now I'm left with approximately 4 of my exams that are this week, and I'm nervous as well as excited to finish this semester. So yeah, without any further delay, let's get started with the vlog. So right now I'm studying, and I have recorded a clip जब मैं bed पे पढ़ रही थी, तो I'll add it now. And furthermore, I'm gonna study till night. And अभी हो रही है शाम, अभी शाम की 5 बज रही है, and I'm gonna go and have some tea right now. But other than that, I have covered today, and कल जब मैं जाऊँगी exam देने, and I'm gonna revise in the morning, I'll meet you guys. Okay, bye for now, and I'll see you tomorrow. The next day. Hello guys, welcome back. So I came back after giving my exam, and my exam was not at all good, but I have to update you guys no matter what. So just wanna tell you that my exam was not good. It was fine. I mean, बस भगवान पास करा देना. Okay. So basically क्या हुआ था? I did all the chapters. I did everything I can. But what happened? जो टीचर हमें पढ़ा दिया उन्होंने क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया, एंड बाय चांस सर ने बना दिया. एंड सर teaches so well than ma'am, and he made paper according to how he teach to students, and the paper was made by sir. So the paper was hard. I mean, it was not hard, but it was not at all good also. So yeah, I just want to pass my exam. I'm just really tensed, but now we don't have to think about this. We have to think about our next exam. So yeah, तो मेरी सिर्फ कल की छुट्टी है. अब if I study at night, I'll show you. Otherwise, I'll meet you tomorrow. For now, let's go and relax our mind from everything that has happened, because it's disturbing my mind right now. So let's remove this negativity from everywhere, because at the end we will pass this exam, because we know that. बस मैम checking अच्छी कर दे. So yeah, let's go and I'll see you later. Hey guys, it's the next day and I'm in college right now. I came here to study. So basically मेरी ना रूम पे पढ़ाई नहीं हो रही थी, and it's about 2. So I'm gonna start my studying right now. So yeah, without any further delay, let's start with the study because कल हमारा exam है and I'm too scared for that. So let's go. 2,000 years later. So guys, welcome back. So this is night time and it's right now. Let me show you guys the time. So it's right now 1:26 a.m. and tomorrow is my exam. So I was studying and studying and studying, and मेरे को लगता है मेरे दिमाग में ज़्यादा information चली गई है, जिसकी वजह से मेरा दिमाग चलना बंद हो गया है. But I'm still left with one unit and I'm very tensed. But I think I should sleep for now. Also, I got to know that I'm also going to get some numericals in tomorrow's exam, because ma'am told us कि calculator लेके आना और scientific वाला मत लाना, normal calculator लाना. And I'm just like, भाई मैं numerical expect नहीं किया था एक theory exam से, but yeah, कोई बात नहीं, अब formulas है तो ये भी लगा लेंगे. Also I borrowed a calculator from my friend and ये भी काफ़ी मुश्किल से मिला है, but yeah, we got it. And I'm very tense because मुझे ऐसा लग रहा है कि जो chapters मैंने पढ़े हैं वो मैंने पढ़े नहीं है. You know, if you know, you know. But for now, I'm gonna say bye to you guys because I wanna sleep so badly, because I wanna wake up early in the morning. So yeah, let's go and we'll meet you in the morning. Day 4. Hi guys.
वेलकम बैक, शी ज़ैनब। सो गाइस, हम उठ चुके हैं गाइस और हम पेपर देने जा रहे हैं। हमारा मन नहीं है बट हमें जबरदस्ती देना पड़ेगा। भाई न्यूमेरिकल तो ज़्यादा नहीं आएंगे, मैंने तो न्यूमेरिकल के चक्कर में थ्योरी मिल गई। थोड़ा सा एक दे दे, उसके बाद से फिर थ्योरी भाई मैं तो ये कह रही हूँ, मैंने थ्योरी भी नहीं करी न्यूमेरिकल के चक्कर में। अगर होना आया तो मैं चलो गाइस, हम पेपर दे के आते हैं। बाय, हम बाद में मिलते हैं। A few inches later. Hello guys, your girl is back after exam and you know what guys, my exam was not good and literally अब मुझे वो वाली फील आ रही है कि भाई सोचा था जो होगा देखा जाएगा, अब जो हो रहा है वो मुझसे देखा नहीं जा रहा गाइस। बट कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते, अब तो चला गया। अब आज फेल बाद में देख लेंगे, है ना। अभी हम ध्यान देंगे अपने ऊपर। सो या guys, I'm left with my second last exam right now. So it is day after tomorrow and it is a bit hard. Obviously it's the subject understanding psychological disorder. I love studying disorders but it is hard to memorize so many disorders at once, but we'll do it because we have chosen our career, so we'll do it. But let's not talk about it right now, let's just relax. And पता है इतना गंदा क्वेश्चन आया था 20 marks का, I can't believe that, but I am damn sure मेरा न्यूमेरिकल अच्छा गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। पर वो ज़्यादा मार्क्स में आया नहीं था, तो sad for me. But let's not talk about these things anymore. I can't. I just can't, guys. Hello cuties, welcome back. It's the next day. Please ignore my bed. It's very messy right now, and I'm just too lazy. कल से मेरे से बस कपड़े भी नहीं रखे जा रहे हैं. But yeah, I just want to finish my last exam. That's it. That's what I'm feeling right now. So basically, I have my second last exam tomorrow, but it is one of the psychology subjects. So it is a bit hard. Other than that, the next exam means the last exam I have, it's English, so it's easy. I don't have to be tensed about it to get pass. भाई लिटरल मैं बता रही हूँ, इस सेमेस्टर में मेरे को सच में ऐसा लग रहा था I want passing marks because I don't know what happened to me this semester. But let's not do it to ourselves, like not tell our own self that we can't do it, because we can do it. So at the end of the day, we have to complete this semester. So yeah, I am going to study for now, that is UPD, as you all know, understanding psychological disorders, and I'm going to study depression, anxiety and panic attacks and schizophrenia and very more disorders, if you know you know. And I'm going to feel the same when I will read this. And you know what, सब मतलब हर साइकोलॉजी स्टूडेंट में ये चीज़ होती है कि जब आप कोई डिसऑर्डर के सिम्टम्स पता आपको लगता है आपके अंदर है, बट द सिम्टम्स are not really the symptoms. It's like symptoms are different from a disorder. So basically right now I'm gonna study. I just came and did my breakfast and all things are done. I'm gonna just meditate a little and then I'm gonna start with the study session. And I'm just scared because it's a lot of learning. We can do it and we have to do it and we will do it. So let's go for now. दिखाता है इसके YouTube में। दिखाना शक्ल दिखानी भाई। दिखान पेपर कैसा गया, चल बता। ठीक Okay guys, welcome back. So I have given my second last exam today and tomorrow is my last exam. So just want to update you, today's exam was really good and I feel like I'm gonna get decent marks in this subject. So I'm very happy for that. Other than that, जिस सब्जेक्ट के लिए मैं मंडे को दुख मना रही थी, आई हैव फाइनली पास्ड इट, सो वेल एंड गुड. बस अब वेडनेसडे वाले में पास हो जाऊँ, यू नो. एंड अदर देन दैट, टुडेज एग्जाम वाज गुड एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद आवर लास्ट एग्जाम एंड वी विल फिनिश दिस सेमेस्टर. बट देन लिटरल आज का एग्जाम पेपर देख के आई वाज लाइक ओके, आई हैव डन दिस सेमेस्टर and I'm free now. So basically let's see if I'm gonna study now. Like अभी तो नहीं पढ़ूंगी, अभी मैं पढ़ने बैठूंगी रात को सीधा. So we'll see that कब मैं पढ़ने बैठूंगी, और मे बी कल मैं सीधा कल ही पढ़ूँ क्योंकि कल ही दोपहर को पेपर है. But let's see. अभी के लिए I'm just chilling and I'm gonna chill more and more and more and more. So I'll meet you later for now and yeah, bye. वो कहाँ गया? पूकी पूकी.
ब्लॉग में डालना मत। Cuties, welcome back to my channel. So today is my last exam. Finally, we are finishing the exam week. So just want to update you about today's exam. So I have my exam at like 2 p.m. and it's right now 10:27 a.m. and I am a bit scared because अभी तक मैंने अभी preparation start किया है and I've just finished the poems. I'm still left with the fiction as well as the plays, 3 plays. So it's a lot of syllabus, but we'll complete that. Other than that, I just want to update you कि कल रात को बिल्कुल नहीं पढ़ी थी. I was just having a gaming session with my roommate as well as a friend of mine. So yeah, so we were having fun because बीटेक वालों के एग्जाम खत्म हो गए हैं. दुख इज रियल गाइस, बीटेक वालों के एग्जाम जल्दी खत्म हो जाते हैं, बट इट्स ओके, आज हमारे भी खत्म हो जाएंगे एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट राइट नाउ बिकॉज आई हैव टू जस्ट फिनिश दिस एग्जाम राइट नाउ. सो कल मेरे को इतनी टेंशन हो रही थी कि भाई मैं कैसे करूँगी, बट आई थिंक आई डू इट बिकॉज करना ही पड़ेगा गाइस. एज यूजल माई सेंटेंस, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, वो बाहर से आ रही है. बट माई रूममेट इज गॉन एंड आई एम अलोन इन माई रूम फॉर टुमारो एज वेल एज टुडे एंड डे आफ्टर टुमारो आई एम गोइंग टू गो होम एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. तो जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली मैं अपने घर पे होंगी या फिर मैं अगले दिन घर जाने वाली होंगी. बिकॉज एक्जैक्टली नहीं पता मैं कब पोस्ट करने वाली हूँ इस वीडियो का, बट या आई एम वेरी हैप्पी फॉर नाउ. लेट्स गिव दिस एग्जाम. पता नहीं कि मुझे टेंशन हो रही है बिकॉज हमें ना मैम का लाइक वॉइस रिकॉर्ड मैसेज आया था कि यू नो वॉट यू हैव टू राइट वेरी लॉन्ग पैराग्राफ्स इन द एग्जाम एंड आई एम वेरी टेंस्ड बिकॉज जिस हिसाब से मैं पढ़ के जा रही हूँ उस हिसाब से पता नहीं मैं क्या लेकर आऊँगी पेपर में. But let's not talk any negative thing about anything. So we'll see you later because I'll see you later because I'm finishing my exams. So for now let's study and finish this. Also पता है आप लोगों को मेरा tripod टूट गया and I thought कि मैं भाई कि मेरे को एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है तो मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ, but I don't know what the God is planning for me. But जुगाड़ is for real my thing, so I'm gonna do that and make videos because I'm not gonna stop making videos. Also जो भी अभी मैं आप लोगों को एग्जाम में बताऊंगी क्योंकि अभी मेरे को प्रिपरेशन करनी है. सो नीचे बाय. हाय गाइस, हमारा सेमेस्टर खत्म हो गया, ये दिख नहीं रही है. से हाय भविष्य. हाय, हमारा सेमेस्टर खत्म हो गया फाइनली. बस अच्छे मार्क्स आ जाए थोड़े से. बस पास हो जाऊंगा. मैं तो रिसर्च में पास हो गई, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है भाई. हेलो गाइस, हम आ चुके हैं एग्जाम हॉल के बाहर और हमारा एग्जाम हो चुका है ओवर एंड वी हैव डन आवर लास्ट एग्जाम. गाइस वी हैव फिनिश्ड दिस सेमेस्टर. हाउ आर यू फीलिंग गाइस? मैं तुमसे पूछ रही हूँ पीछे वाले गाइस. खुशी का मारा ना पागल हो जा रहे हैं. फाइनली ये सेमेस्टर वेरी नाइस. मेरे लिए तो ये सेमेस्टर बहुत हार्ड था. हैप्पी न्यू ईयर और मेरी हमारा ये सेमेस्टर खत्म हो गया, खुशी की बात है. इतना हार्ड सेमेस्टर कभी नहीं देखा. मेरे से हार्ड किसी का नहीं गया भाई. मतलब तो भाई फिर हमसे भी ज्यादा. 2,000 years later. Hello guys, your girl has officially completed her 3rd semester in the uni and just want to share that I just had a crying session because if you know, if you are watching my videos from a long time and I think from this semester only, आप लोगों को पता होगा that I have not attended my college properly this year because I was not well and I was seriously not well and I am so proud of myself to survive this semester. Like literal, if you have listened my struggle story of this semester, you would have been proud of me. So like that, I am proud of myself to complete a really hard semester for me because my health. Okay, let's not talk about it. I have survived. I'm a strong girl and just want to share. Yes, this semester was hard and yes, I haven't attended my classes properly. मुझे नहीं पता मैंने कैसे पढ़ के एग्जाम दिए हैं, but मैंने दे दिए हैं. And you know what? I specially buyed books for this semester and I didn't know मेरी health इतनी worse हो जाएगी. But now it's cool. It's better. It's like I'm so grateful to have a healthy body and yeah. So just wanna say and just want to end this video and just want to leave a really beautiful message for you all that just trust me, you will be fine because everything falls into place at a point of time in your life. And yeah, that's it about this video. I hope you guys like it and if you like it, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel for more such videos. And thank you so much for 2,000 subscribers. I'm so grateful for you guys and yeah, that's it. Bye, love you.